Next, in figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that triangle AEP triangle is similar to triangle CDP. సో ఏఈపి ఈ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ సిడిపి అని ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. సో ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలో అదే కన్సిడర్ చేసుకోండి. నెంబర్ 1, కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ ఏఈపి అండ్ ట్రయాంగిల్ సిడిపి. ట్రయాంగిల్ ఏఈపి అండ్ సిడిపి. ఓకే, సో కాబట్టి ఏఈపి ట్రయాంగిల్ సపరేట్ డ్రా చేసుకుంటా నేను. ఏఈపి అండ్ సిడిపి. సో డి దగ్గర నాకు రైట్ యాంగిల్ కాబట్టి సో డి ఇక్కడ, సి ఇక్కడ, పి ఇక్కడ. అయితే మనకేం తెలుసు, ఏఈపిలో పి యాంగిల్, ఏపీ యాంగిల్ ఏపీఈ విల్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిపిడి. ఎందుకు? వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. యాంగిల్ సిపిడి ఎందుకంటే వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఒక యాంగిల్ అయిపోయింది కదా. ఇంకొక యాంగిల్ చూడండి. యాంగిల్ ఈ ఎంత మనకి 90. అదేవిధంగా యాంగిల్ డి ఎంత మనకి 90. ఫిగర్ గివెన్. సో యాంగిల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. ఇది గివెన్. సో దేర్ ఫోర్ బై angle criterion, triangle AEP is similar to triangle CDP. That's it.